हरिः ओम ओम भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः। ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम उक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शोरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् अश्रुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पद्यन्यो न वत्सतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। So we may be questioning, there is also the inclusion of talk about Shiva, Rudra, and this kind of admixing is indicative of Shivaya Vishnu Rupaya, Shiva Rupaya Vishnave. So Shiva and Vishnu, they are highly responsible officers, are both of them connected to Paramatma, or the highest supreme single unit. And we have also noted in the section on the Shivopasana mantras, the first one we have described the Paramatma to be Nidhanapati. Nidhanapati. So Nidhana is Kubera. Nisseshena dhanam yasya saha nidhanaha kuberaha antartha. So he is also, Shiva is said to be primarily Kuberasya Sukha Sakha. Kalidasa says in Magasandesham that he is the Kubera Sakha. So Kubera has especially built his palace next to the Kailasa or residence of Lord Shiva, but because Shiva is equal and more than the Kubera himself. Nidhana is Kubera, that Kubera's Lord is Shiva. Therefore, Nidhanapataye Namaha. Like that, we have gone through 11 names of that. They're all the Lakshanas of Paramatma. And we have come across the word as Pani Mantram Pavitram. You know, the Pani, what is Pani? Muniraj Avare, Pani means Kai, hand. Language, sir. It is always said that the hand represents all the limbs of our body. And more so, Manjugaru, the thumb impression.
The thumb has got the presence of, symbolism of all the indriyas inside us. So there is a one more, what is called a thumb therapy. So when I attended one international conference at Delhi, there was one person who took all the 3 days of our conference, 1 hour session on the thumb. And thumb is the hand only. And he described how the hand is all in all. That's why when the COVID has come, you're always asked to wash your hands. First of all, the hands are susceptible for catching the infection. Hands are, if your hands are sanitized and free and clean, then whole body will be clean. That's why Shiva is said to be the representative of any and everything or content of our body. Therefore, another meaning for the word Pani Mantram means just as the hand is the representative, wholesale representative of any and everything of our body or anything, similarly, this particular mantra, which will have Jwala, Atma, and Parama, and all that. So, for example, you have got the word as Suvarna, and moreover, you have got Hiranyaya Namaha, Suvarnaya Namaha. So, Hiranya is supposed to be the Retas of Ishvara. Among all metals, the gold is said to be highly precious. Its value will not get down at all, whereas the value of other metals will be variant. But gold will not have any demeaning of it. And because in gold, all gods stay. So people who want to make Sivaradhana or Sivopasana, they can perform puja to Shiva, preparing a linga out of gold. Then he becomes Hiranyalinga. And another one is called Suvarna. Suvarna is Belle, that is the silver. So silver linda ಮಾಡಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ವೆಂಡಿ lingam. And so he is called as Suvarnaya Namaha. And also the other one is Sharvaya Namaha, other is Mannu. So ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, there is a reward accordingly to that. So gold ಲಿಂಗದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಭೂ ಕೈಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಿಕತ ಲಿಂಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. And that is what Ramanasura wanted. That is supposed to be the Atmalinga of Shiva, and which he wanted to take away to Kaila, to Lanka. But Ganesha comes into picture and sees that that does not cross the borders of the Bharat. It doesn't go to Simhalam. So another aspect is that he is called as, he can worship Shiva with gold, made out of gold or silver or any other, but whatever it is, you are definitely going to get the result or reward owing to the upasana of Lord Shiva. ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಲಿಂಗದವನ್ನೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಯಥಾನುಕೂಲಂ, ಯಥಾ ದೇಶಂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಗಾಟ್ ಆತ್ಮಲಿಂಗ, ಪರಮಲಿಂಗ, ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಣಿ ಮಂತ್ರಂ. ಸೊ ಶಿವಾರಾಧನದಿಂದ ಆತ್ಮಾರಾಧನ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. And again, in the Paschima Vaktra Padipadana, we have noted Sadhyojatam. Sadhyojatam means born afresh. And you have also noted them. Then Vamadeva,
and Kalavikarana, Balavikarana, and all that. Now again in the next expression, Dakshina Vaktram, we have got that Aghora, Ghora, Ghora Ghora, Tara, and Sarvebhya, Sarvebhya. So the word Sarva is also indicative of a special function of Lord Shiva. Sarva andre papigalanna punish mado shakti ullavanu sarvanu. Mama sarvaya harvom. So sarva aradhana is connected to relieve us, removing all our sins and folly and doshas. So papigalannu somehow punish ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು capacity endowed in Rudra. And afterwards we have gone to that Rudra Gayatri mantra. So Kulkarni avare adu Tatpurushaya vidmahe Mahadevaya dhimahi tanno Rudraha prachodayat. So you wanted the Rudra Deva to direct our intelligence so that we will be always successful and happier. And again, here, next mantra we have explained, so I'm just trying to revise it to you, because no one meaning attributed to these words will be satisfactory to anybody. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. So in Sanskrit, you know that there will be Aneka Artha Nighantu and Eka Artha Nighantu and Eka Akshara Nighantu. Like that, we have got number of dictionaries or Nighantus. But anyway, here the Tat Shabda is very much important, and Tat Rudraha Naha Prachodayat. So in Rudra Gayatri mantra, you have all prayer included, that what mostly you want from, you want Rudra to guide you and guide your health, guide your spirits, guide your mind. That's why we have already come across one beautiful compliment to Lord Rudra, that he is called Sarva Bhuta Damana. He is a Damana of all bhutas, all pranis, without exception to anybody. So, Sarva Bhuta Damanaha. For example, in Ramayana, now we are running the Rama Navami days. Vasantotsawa, Vasanta is the season. So, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮನು ವಾನರ ಸಂಹಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಯಾ ರಾಜರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಡಸ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮನೋನ್ಮನಃ. ಸೊ ಮನೋನ್ಮನಃ ಈಸ್ ಒನ್ aspect. And in Nepal, you have got a goddess called Manakamana Devi. Mana and Kamana, and all these two Manas and Kamanas are being guided or controlled by the Devi only, Parashakti. So Manakamana Devi is there. And so Manonmanaha, Manonmani. So Manonmani is the Adishakti Swarupini, and Manonmanaha is the Paramatma. Therefore, Shakti, Shiva, when they become together, that is a highly potential and blissful. That's why in Lalita Sahasranamam, you ultimately see Shiva Shakti Eka Swarupini Lalita Ambikayai Namo Namaha. So Lalita is supposed to be Shiva plus Shakti is equal to Lalita. And like that here, Rudraha Prachodayat. And when you talk about the Urdhva Vaktram, Urdhva is heavens, Akasha. And Akashadalli, Sarva Devatagalu idare. Shiva is not only for people living upon the earth. So he is called as Vishveshwara. You understand? So Vishwanatha,
Vishweswara. So that Vishwa Shabda is being attributed to Lord Shiva. Although there are 12 Jyotirlingas, you have in Kashi, the brilliant place, the linga called as Vishweswara Linga. So Vishwa, Ishvara Linga, and that is that. So in this Urdhva means heavens. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಶೇಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿವಸಂತಿ ಏತಾಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಹೌ ಮೆನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, as many hairs are there on the body, so many are the gods. Can you give a count of the hair, number of hairs in our body? No. Yavati vai asmasu keshani santi tavanti vai devaha. Chanagidiyala. So that way you understand they are infinite in number. Simply people say for satisfaction, oh, Trayastrimshat vai devaha, 33 are the gods, 33 crores are the gods. Whatever be the number attributed, that's only a conjecture, only proposition. But the propositions cannot always be confirmations, is it not? I propose like that. Every man proposes to a girl. No confirmation that girl will reciprocate. She will refuse. The other way also possible. But propositions are like that. So Ishvara is the overlord of people all over the globe. And now in particular, we should know what is that focused aspect of Lord Shiva connected to the people. And the question agbodu. Why you say out of so many aspects, which is the aspect which will be focusing or which is polarized in Lord Rudra or Lord God, and that is important. The polarization is important. Istella idiyappa nan bekagirodu idiya, what is that I can focus on anta keltiri. So in that question, for that question, we have the answers given by the Rishis. The Mahanarayana Rishi, who has given that as to us, he says, Sarva Vidyanam Sarva Bhutanam Brahma Adhipatihi Brahmanaha Adhipatihi Shivaha. So Shivaha andrenu Shanta Swarupaha. This Shanta Swarupa is when we will be able to realize, when you become a graduate. Amaya, I became a graduate. Amaya got my accomplishment. So whenever there is some kind of accomplishment, you become Shanta. Shanti yavag barate, when once your course is completed, proper rank and degree is acquired, then you are, that's why Sarva Vidyanam, how many Vidyas are there in the world? Krishna Avare, how many Vidyas are there? But there is a basically number is there. 64 Vidya. Adu Kalagalu, arts. Actually, Vidya andre science. Vidya andre skills. Reasonable scientific skills are called Vidyas. There are 14 Vidyas. So what are the 14 Vidyas? Veda, 4 Vedas, 6 Vedangas, Puranam, Nyayam, Mimamsa. So Angani Vedas Chatvaro and Puranam, Mimamsa, Nyaya, Tarkam. So you will say between 14 sciences. So 14 sciences plus 64 kalas, all put together will be 78 Vidyas. So 78 Vidyas alli Nishnatharagiravare Sarvagna Peethavannu alankarisodakke eligibility baratte. Shankaracharya is the only one great Acharya
who was honored at the Sarvajna Peetha in Kashmir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರರಿಗೆ? ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಸದಾತ್ಮ ಅದ್ವೈತ ವೇದಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಂಕರಾರ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಸಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ. ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶಾನಃ. ಈಶಾನ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ತರಹ ಕೋರ್ಸು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಈಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ there is lot of grace of Lord Shiva flowing. Therefore ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶಾನಃ. ಇದೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವ ವಕ್ತ್ರ. ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಲುಕ್ ಅಪ್. ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಡೌನೇ, ನೋ ಲುಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಪ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಲುಕ್ ಅಪ್. My daughter was telling when she visited UK, in the main roads, they have put all road signs on the down, on the ground, on the road level. Because ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದೂರದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿ ಹೆವೆನ್ಸ್. ಊರ್ಧ್ವಮುಖನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್? ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರ ಮುಖ ಇಸ್ ಊರ್ಧ್ವ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲುಕ್, ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂದರೆ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಿಲಯ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಈಶ್ವರತ್ವ ಅಂಡ್ ಈಶಾನತ್ವ ಆರ್ ದಿ ಟೂ separate concepts endowed in Sadashiva. So, and again sarvabhuta, bhuta andre ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದೇವಗಣ, ಯಕ್ಷಗಣ, ಕಿನ್ನರಗಣ, ಕಿಂಪುರುಷಗಣ, ಮನುಷ್ಯಗಣ, ಪಶುಗಣ. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಸೊ ಗಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗಣಪತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ. ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ಶಿವ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಂದರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಗಣಪತಿಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೋಬ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೋಬ್ಸ್. ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ 100 reasons are there. But the importance is that he will be accepting all the sins of all people, making the people pure. ಅದರಿಂದ they turn dark. ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿ is dark. So he is called as a ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿ ಆಗೋವಾಗ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್? ಅಗ್ನಿ, ಕೃಷ್ಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ತ್ಮ ಅಗ್ನಿ.
As and how you keep on satisfying them, they don't get stopping. So Havisha Krishna Vartmeva Bhuyayeva Abhivardhate anta. Agnidevanike ahuti aagta idre henge vardhana, henge uddhara aagta bartano. Same manner, our desires also, if you try to supply or attempt to that, then they will keep on increasing. You go with one intention to a shop. In a shop, you see many more things. Ultimately, what would happen? Your expenditure will be beyond your estimate. Adukkoskara bhutanam adhipati ishvaraha and brahmana andre ella vedagalu ananta vai vedaha anta. What is the number of Vedas? And a number of Vedas are there. For all that, Paramatma is there. And Anta Shivanu, Sada Shivanu, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇ ಅಸ್ತು, ನನಗೆ ಶಾಂತವನ್ನು ಕೊಡವನಾಗಲಿ, ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಡವನಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. See, it is not always easy and wanted to repeat action. ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we should be done with that. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ. Next we have started that. So there are mantras to do namaskara because in the street Dakshina Vaktra Pratipadana, Prag Vaktra Pratipadana, Urdhva Vaktra Pratipadana, no namaskara is there much, but ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ultimately what that Shiva to be, he should be ಶಿವಃ ಮೇ ಸಂತು, ನನಗೆ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರಾರ್ಥ ಮಂತ್ರ ನವ ಶ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯ ಬಾಹು, ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣ, ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪ, ಹಿರಣ್ಯ ಪತಿ. Hiranya is a subject in Vedas. And Hiranya is the precious metal. Hiranya is the clarified butter. They say Ghrutam by Hiranyam. So Hiranyam ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ it is shining, constant, valuable and validity at all times, and a desirable metal by all people, more by the ladies, and they can wear that gold upon their body, more gold upon the body of lady than upon the man. So man is different, Purusha is different, the Stree is different. But anyway, here the most valuable thing is Bahugalu, on the shoulders. In Rudram, you have seen Hiranyabahave Senanye Dishanchapataye Namaha. The Hiranyabahu Shabda you find in the Rudram. That Hiranya also means the strong. So strong shoulders. Because shoulders are very important for exerting the energy. And complexion and attraction, all that indicated in the Hiranyavarna. So in the Hiranyavarna, or in the golden complexion or color, or that, there is that. And Hiranya Rupa, he is Rupa andre form. Rupa is the statue. So Rupadalli Hiranyavagidane. And ultimately, who is this God? Rudra is the overlord of all Hiranyam, all gold in the world. Unless Ishwaranugraha is there, you cannot think of gold purchase.
You cannot think of gold ornaments and you cannot think of that precious things. Adrinda, and whatever it is, the Rudra, he is Ambikapati. Ambika, Amma. Amma, Ambika. So he is the Lord of the Parvati, Shakti Swarupini, Adi Parashakti and all what is Ambika. So Amba, 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 Jagadamba, 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 we recite. See, that Jagadamba is equal to Sri Mata. All are Matas, but Sri Mata is only Parvati. That Sampadjuktavagirva Matrurupini. And moreover, we say that Yadevi Sarvabhuteshu Matruka Rupena Samstita Namastasyai 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 Namo Namaha. See, Amma Matruka Rupadalli present agidale. Anta Sarvashakti Swarupini ಆಗಿರೋ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ Shiva is Vadaya. And Uma, I already explained to you, Ukara and Makara. So, ಸೇರಿಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಪತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಅಂಡ್ ಮಾ ರಜಸ್ಸು ತಮೋಗುಣ ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉಮಾ ಅಂದ್ರೆ ರಜಸ್ಸು ತಮೋಗುಣ. ಆ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲೋಕರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವ್ರ ಮಹಾನ್ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. See, that's why Dushta Danava Bhanjakaha. And like that, he's called Umapati. He is one who can punish, try to reduce the Tamasa Vritti and Rajasa Vritti. Kalidasa has got a beautiful Nandi slokas where he makes prayer that he must help devotees to get over these two other things and get on to the Sattva Guna. And Sattva Guna to get on to is called a Sanmarga. Sanmarga Lokanaya Vyapanayatu Naha Tamasim Vrittim Ishaha Anta Kalidasa Malavika Agnimitran Dramadali Nandi Slokadali Kone Padavag Martha. And then at time Malavika Agnimitali, the Mirmakandre Tamasa Vritti is automatic and nobody need to get degrees in Tamasa Vritti. As automatic Bharate, Ramana, for example, Ravana, he is best in Tamasa. Rakshasas. So, and innondre Pashupati. See, ಈ ಉಮಾಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಶುಪತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಶುಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಅಂದ್ರೇನು? They work upon their instinct. If a lion pounces on you, it will not look at you and your qualification and all that, nothing. It just looks at you as his food. ಆಹಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹ ಗೌರವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because you are hungry, your gaurava is only to quench the hungry. So ಪಶುಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂತ ಪಶು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿರೋರು ಮಹಾಸದಾಶಿವ. ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ವಧು ಅಂಡ್ ವರು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದೇ ಟೆಲ್ ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೆಡ್ಲಾಕ್. ಈ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, apart from all other conditions in our body physically, there is what is called as the sex attraction. And therefore pashur me kamaha tanme yedhi anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪುರೋಹಿತರು ವಧುವನ್ನ ವರುವನ್ನ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ he has to look at the lady and then with all serenity he has to do that mangalya bandhana. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ, ನಾಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಯ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ? Instinct, you must know that instinct ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ, intuition ಅಂದ್ರೆ wisdom. ಅಲ್ವೇ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದ್ರೆ
intuition control ಆಗತ್ತೆ. I mean the instinct control ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, for example, drinking coffee or drinking or smoking or some habits are there. But all the habits can be overcome with the help of the patitvam or with the help of overlord. And namo namaha, namo namaha. So you just make namaskara confirmation. Second namaskara is confirmation. First namaskara is reservation. So namge reservation confirmation ಎರಡು ಇದ್ರೆ you can happily go to railway station. Oh, ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮೋ ನಮಃ. And now let us note more about the concept of this God. Already ಬಂದಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. But once again the same thing is being done here, but with different meaning. So Krishna ಅವರ ಹೇಳಿ, ಋತಗುಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. Page number 55, last lines. ಋತಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಋತಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ಸರ್ವೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ಸರ್ವೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ಪುರುಷೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ಪುರುಷೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ಪುರುಷೋ ವೈ ರುದ್ರಃ. ಸನ್ಮಹೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಸನ್ಮಹೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಸನ್ಮಹೋ ನಮೋ ನಮಃ. ರುದ್ರಸನ್ಮಹೋ ನಮೋ ನಮಃ. ರುದ್ರಸನ್ಮಹೋ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಂ ಭೂತಂ. ವಿಶ್ವಂ ಭೂತಂ. ವಿಶ್ವಂ ಭೂತಂ. ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ. ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ. ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ. ಜಾಯಮಾನಂ ಚಯತು. ಜಾಯಮಾನಂ ಚಯತ್. ಜಾಯಮಾನಂ ಚಯತ್. ಸರ್ವೋ ಹ್ಯೇಷ ರುದ್ರಃ. ಸರ್ವೋ ಹೇಷ್ಯ ರುದ್ರಃ. ಸರ್ವೋ ಹೇಷ್ಯ ರುದ್ರಃ. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. So again we have been given some more details about the personality of Rudra. Rudrana ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇದೆ. And among all those many characteristics of Rudra, we have some more things. Who is this Rudra? Rutam Rudraha, Satyam Rudraha, Param Rudraha, Brahma Purusham Rudraha, and Urdhvaretaha Rudraha, Virupakshaha Rudraha, Vishwarupaha Rudraha, Tasmai Namo Namaha. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತದೆಯಲ್ಲ, ವೈ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಂಡೀಡ್, ವೆರಿಲಿ, ನಿಜವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಅನುಮಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ. ಇದು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತ.
Prabhu Samhita andre dictatorial text. So there is no revision, there is no rebelling, there is nothing to ask. Therefore, you remember Rutam, Satyam, they are the two cosmic, they are the two laws which govern the heaven and earth. Rutam, heaven, Satyam, earth. But both are valid to both that. So, Swargalokakke, Bhulokakke, Yella Lokagalage, controlling law yavadu andre Ruta Satyagalu. So, Surya Bhagavan gets up or appears on the horizon right on time because he is bound for the cosmic law. He should do it. And again, Purusham Krishna Pingalaha. So Paramatma is Purusha. Rudra is a Purusha. Vishnu is a Purusha. Purusha means having a body or a form with all amenities, good, bad, and different. Nama Sarirದಲ್ಲಿ bad is good is and different is uncharacterized one also is there. And all that put together. Therefore, when you do Abhisheka or Puja or Upasana of Rudra, you are supposed to recite the Purusha Suktam, where you conceive, in spite of so many other attributes, the Rudra Bhagavan as Purusha. And so Krishna and Pingala, these are the two colors. Krishna is dark, Pingala is tawny. So Purusham Krishna Pingalam means the clubs of, he is the dark and bright. Surya Bhagavan is dark now in India and bright in America, for example. And both features he does depending upon the geographical status. But so he combines in him Surya Bhagavan or Krishna Paramatma, and again Rudra also is Surya. Tamro Arunavuta Babruhu Sumangalaha anta. Surya Bhagavan madostu upakara jagatge in yaru madala. So adukosra avarannu ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳ ಅಂತಾರೆ. ಮಂಗಲಾತೀತಿ ಮಂಗಳ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಪ್ಪ, ಈ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡವಳು. When I visited Mangalore in 1968 or so, then the Mangala Devi temple was very, very, very small. ಈಗ Mangala Devi of Grama Devata in Mangalore is unimaginably grand and great. Devi, but ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಗ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಂಗ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಮಂಗ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಂಗ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಲಾ ಅಂದರೆ ಲಾಭ. ಸೊ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಲಾಭಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮಂಗಳಃ, again ಪಿಂಗಳಃ. So ಪಿಂಗಳಃ, ಮಂಗಳಃ, all these things will tell you. So Purusham Krishna. And moreover, everybody's retas will be falling down on the ground. But Shiva alone is one who is called Urdhva retas. What does the Shivalinga represent? Shivalinga represents the opposite of human linga. Human linga is downwards, but urdhva, that's why urdhva retaha. Reta andre energy, urdhva andre uplifted energies. And so uplifted energy andre, it has got a more scope and advantages and serenity compared to others. So human babies are different from the divine babies. Narayana, when he was born to Devaki, he was not born like any human baby. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಆ ದೇವಕಿ
ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He has given darshan. Narayana has given such a beautiful. Then Devaki requests, Aya, if you were to be like that, people don't believe you. You become a small, ordinary baby again. So ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೇವಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. She is the luckiest woman to have given birth for the God. And Yashoda is also a mother to Krishna, but Yashoda's luck is different. When Yashoda asked, ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದೀಯಾ, ತೋರ್ಸು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಬೈತಾಳಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ತಾಯಿ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ತೋರ್ಸೋ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇವನ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಲಾ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಲ್ಲ, ಲೀಲೆಗಳು. ನಾವು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ತೋರ್ಸು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಶೋದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿವೈನ್ ಐಸ್ ಯಶೋದಾಸ್. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಓ ಗಾಡ್ ಅಗೈನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮಾಯ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಯಶೋದ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮದರ್ and Krishna behaves like an ordinary boy. That's why he is called as a Manava Avatara and Madhava Avatara, and therefore is called as Purna Avatara. So hage illi Rutam Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdhvaretam. Andre Urdhvareta Sreshtavada Retas. What is Retaha? Retas is the ಅನ್ನಸ್ಯ ರಸಃ ವೈ ರೇತಃ ಅಂತ ಸತವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನಂ, ದ ಫುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಮನ್. ಅಂಡ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ. And Vishwarupaha, Vishwarupa ಅನ್ನುವಾಗ he is present in one and all. So ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು? Rudraha Sarvaha. Why? I don't want to describe Rudra individually, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 like that. Now calculus ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? To the n 1, 2, 3, 4 n ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ 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 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಫೈನಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸರ್ವ ವೈ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Tomorrow morning at your 7:30 morning, I got class to the Atlanta group people on Bhagavad Gita. I opened the 11th chapter. 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಅರ್ಜುನ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ನೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ? ಐ ಆಮ್ ಅನಂತ, ಅವ್ಯಾಪ್ and naparyapta, everything, but I want you to know that I am sarvakara, I am responsible for everything. And tasmad yujjasva bharata. ಕೊನೆ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್,
But what I want you is to understand I am too much. Too much ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you should know that I cannot complete the end. Sometimes Telugu cinema the end ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಾಮಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಃ ವೈರುದ್ರ ಅನ್ನುವಾಗ ಈಸ್ ನಾಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 11ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 50% ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೋಹ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಇದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ. ಸೊ 18ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ಜನಾರ್ದನ. ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ, ಈ ಕ್ಲೈಬತ್ವ ಬೇಡ, ಕ್ಲೀಬತ್ವ ಹೊರಟೋಯಿತು, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಲೈವ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂತವ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಚನಂ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ? ಟು ಫೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಧರ್ಮಕ್ರಿಯ. ಟು ಫೈಟ್ ದ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ is ಧರ್ಮಕ್ರಿಯ. ದೇರ್ಫೋರ್ ರಾಮ 3 ಸಲ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾವಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಟು ಡೂ ವಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ನಮಃ ಅಸ್ತು. ಸೊ ಅಸ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. I put forth my namaskara upon such great Rudra. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪುರುಷೋ ವೈ ರುದ್ರ. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರುದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾರು ಈ ರುದ್ರರು ಅಂತ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಒನ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಾರ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ, ಸಾರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ, ಸಾರ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ನೀವು 1.5 hour ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ, ನೋಡಪ್ಪ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವೇದಾಂತ. ಗೋ, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 words, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಬಸ್, ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಪುರುಷಃ ರುದ್ರ ವೈ. ಆ ವೈ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ವೆರಿಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಪುರುಷಃ ವೈ ರುದ್ರ ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಸನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪುರುಷ ಬೀಯಿಂಗ್ ರುದ್ರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಮಹಃ? ಮಹರ್ಲೋಕ, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮಹ ಇತ್ಯುತನ್ಮಹ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ದೊಡ್ಡವರು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಟಾಚಾರ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇಯಂ ಅಶ್ರದ್ಧಯಾದೇಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಹಾ. ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಹಾ. ಮಹರ್ಲೋಕ, ಯು ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೋಕಾಸ್. ಭೂರ್ಲೋಕ, ಭೂರ್ಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಹರ್ಲೋಕ. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಮಹಾಜನ ತಪಃ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ತಲೋಕ. ಅಂಡ್ ಸಪ್ತಲೋಕಾನಾಂ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಪ್ತಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಲೋಕೆ
ನಾವು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. There are other 6 lokas are there, but unfortunately or fortunately we are not there. We are only in Bhuloka, where from you have chance to get elevation, elimination from birth and death cycle and emancipation. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪುರುಷ? ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಋಷಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ he is just going to describe the abstract Rudra concretized. And again, what is that Rudra? Purusha ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಂ ಭೂತಂ ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಈ ವಿಶ್ವಂ ಚಿತ್ರಂ, ಭೂತಂ ಚಿತ್ರಂ, ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಸೊ ಮಂಜು, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್. ಇರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಏನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವಾಕ್. ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. Even police have got nothing to do with them. ಅಂತ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ there was for some time board, when there is green, please give 2 seconds to proceed from green. 2 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 2 seconds ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಯಾರೋ ಕಿತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಂ ಚಿತ್ರಂ ಅಂಡ್ ಭುವನಂ ಚಿತ್ರಂ. ಭುವನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಲೋಕಾಸ್. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಃ. There are 14 bhuvanas and 14 lokas. 7 lokas above the earth, 7 lokas down the earth. You will get the description of all lokas in the Bhagavatam, in the Puranas. So ನಿಮಗೆ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳು, ಭಾಗವತ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ, ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಉತ್ರೆcht ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಲೋಕಾಸ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ, ಇನ್ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 500 pages ಬುಕ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತ, ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಹೊಂಡಾ, Gonda. He was a professor of Sanskrit in Utrecht University, Holland. ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ. ನಾಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಋಷಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಋಷೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ described himself. Max Muller, though he has done a wonderful work towards our Indology, towards our Vedas, he had no opportunity to visit India. ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದರಿಂದ he was always in the Oxford and he was Max Muller ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೋತೀರ್ಥವಾಸಿನ ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯೇಣ ಪರಿಷ್ಕೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾನೆ. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೋಕ್ಷ ಮುಲ್ಲರ್.
So he is the propeller for moksham. So Bhattacharyena, and ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋತೀರ್ಥ. ಸೊ ಗೋತೀರ್ಥವಾಸಿನ ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯೇಣ ಪರಿಷ್ಕೃತಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಡಿಟೆಡ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಬರ್ತ್, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ಇನ್ ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ದಿನಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಅವನ ಪಾಪ ನಮಗೆ, ಅವ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಸೂರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಭುವನ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಚಿತ್ರ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಜಾತಂ ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹುಧಾ. ಧಾ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ, ಬಹು ಅಂದರೆ ಮೆನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, and the purpose of each finger is different from the other. Therefore, bahudha jatam, not only are born, not only are existent, but would be also existent. So that kind of chitratvam, this kind of ascharya feature will be a constant factor occurring upon the world. So ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, 41 ಸೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಐ ಹೋಪ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ತೇ ಶರೀರಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ ಚ ಯತ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏಷಃ ರುದ್ರಃ ಸರ್ವಃ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸರ್ವ. ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಸರ್ವರುದ್ರ. ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಮ್ಮ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮೋ ರುದ್ರೇಭ್ಯ ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ರುದ್ರ ಗಣ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ರುದ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಈಟ್ ಏರ್. ಯೇ ಅನ್ನೇಷು ವಿಚ್ಛಂತಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಪಿಬತೋ ಜನಾನ್ನೋ ಯೇ ಪಥಾಂ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಥಿ ರಕ್ಷಯ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಕಾಕ ಕಾ ಕಾ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಜನ್ಮ ಬರದೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಕಿ ಪಿಂಡಂ ವಾಯಸ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು. ಆ ವಾಯಸ ಪಿಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯಸ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಾಸ್. ಎನಿವೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸರ್ವಃ ರುದ್ರಃ ಏಷಃ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್. ಅಸ್ತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವ ಅಂದರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ನಾರ್ ಎಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಶಿವ,
we want fixed FD. Bank has So, interest. So, ಅದರಿಂದ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವು ಆಗಲಿ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಹಾಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಕು ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಹಾಮ್ಯಂ ಅಂತ LIC ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಲ್ಲವಾ. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಲೈವ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಯೋಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಕ್ಷೇಮ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಆ LIC ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್. ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು LIC ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, LICಗೆ ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಯೋಗ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಕ್ಷೇಮ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೋಗ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ರುದ್ರನಿಗೆ, ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ, ನಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳ ರುದ್ರ, ಪುರುಷ ರುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕದ್ರುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇಂಥ ರುದ್ರನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಮಸ್ಕಾರಾಸ್ ಟು ರುದ್ರ, ಈ ವಿಲ್ ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ನಾವು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ LIC ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೇ ಪೇ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ LIC ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ and the derivation of the result is, I mean, interest or grace is that. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಕದ್ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಕತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವ ರುದ್ರನು. ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ, ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿರುವ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ರುದ್ರನು. I hope you understood the importance. So because of all these things, Rudra becomes highly potential, highly powerful, highly influential. ಅಂತ ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕದ್ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು? So beautiful. And step by step we are going to be introduced to the importance of Rudra Narayana. So Rudra Narayana is being introduced to us in these things. So I think we can stop here. So beautiful. We continue next Tuesday or day on Mahanarayana. So that there are so many interpretations, but namge en beku andre, as I think, why are at all we are doing? We are only depositing our namaskaras to before the feet of Rudra. Why to the feet of Rudra? Because Shankaracharya has told in Saundarya, Tavahi Charanaveva Saranau anತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Unless you mark your attendance, you don't get your salary at the end of the month. ದಿನ ಅಕ್ಸೆಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಏನಪ್ಪ ಸೈನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೇ. 26 ಜನವರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಆದರೂ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋ, ಈ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ 26 ಜನವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಅಂಥ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಾಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಶಸ್ತ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕದ್ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ರುದ್ರ. A discretional officer will be liked by all people than a stupid officer. So, but Nam Rudra is a discretional, powerful, influential, good Rudra. Okay, we stop here. Om Swasti. Helapa. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Saha Bhijam Karavavahai Tejasya Navadi Namastu Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Shri Vasudevarpणमस्तु. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. So I